Amen. Please take your seat. Because there was a break in my teaching, I've decided to take up the first service and second as well. Il y avait une For pause. the next few weeks. Il y avait une pause. C'est pourquoi j'ai décidé de faire For the word même that leçon. God has released unto me to the church. Pour la parole que le Seigneur a donnée à son To teach église. the church about the various type of covenant. Pour enseigner l'église les alliances. I know by now you know what covenant is. Je sais que à pareil moment. Please, can we vous- bow down our heads vous in savez prayer? ce que Father, in the l'alliance name est. of Jesus, we bless your mighty name. We thank you. We are grateful for your graciousness unto us. We are grateful for your favor. We are grateful for life. We are grateful for health. We are grateful that this morning we are counted among the living. Blessed be your name in the name of Jesus. And as your word is coming to your people, I pray, oh God, that I cease to be myself. Take absolute control, none of me but all of you. Your word says the entrance of your word bringeth light. Let light illuminate every heart and expel every darkness of misunderstanding concerning sacrifice. I pray as your word comes, it will bring understanding what covenant is and what prayer is. I thank you and I give you praise. Father, none of me but all of you. Holy Spirit, precious companion, comforter, teacher, guide, please take absolute control. I thank you. Pray for our dear brothers and sisters on their way. The Lord, you bring them here safely. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Jesus started with prayer Jésus a commencé avec la prière and ended with prayer. et a terminé aussi avec la This prière. morning, by the grace of God, Ce matin, par la grâce du Seigneur, I'm bringing you a word entitled The Covenant of Prayer. je vous amène une parole que j'ai You know, intitulée prayer is also l'alliance de a la form of prière. covenant. La prière aussi est une alliance. Covenant is agreement. Une alliance est une Are alliance. you here with me? Est-ce que vous êtes ici This avec morning, I moi? want you to follow me. Oh. Je veux que vous me suivez ce matin. Amen. Amen. In the beginning, God created man. Au commencement, le Seigneur a créé l'homme. In fact, He created heaven and earth Il a créé les cieux et la terre and then placed man on earth et a mis l'homme sur la terre and gave total dominion to man et a donné le pouvoir, le contrôle à and l'homme said, be fruitful, be productive, et a dit sois increase, productif, subdue the earth, contrôle la terre, and have dominion. contrôle la terre. The original intent of God L'intention du Seigneur, de Dieu, for man and the earth pour l'homme et la terre is to influence the earth. est d'influencer la terre. Are you getting me? Est-ce que vous me comprenez? God Dieu wants to have a second heaven here. Dieu a voulu avoir un deuxième He ciel wants ici. to influence Dieu a voulu influencer the earth la terre through man. à travers de l'homme. Because when the word of God goes out of his mouth, Parce que quand la parole de Dieu sort, he cannot alter it. le Seigneur ne peut pas le détruire And because he has given man dominion, parce qu'il a donné à l'homme le pouvoir. for him to come into the situation, you need to invite him. Pour Dieu de venir encore, l'homme doit l'inviter. That is why C'est la raison pour he has laquelle established a covenant, il a établi une called covenant alliance of prayer. de prière. Hallelujah. Amen. I say it again. Je le dis encore. God original intent L'intention de Dieu for the earth pour la terre is to have a representative here, man, est d'avoir un homme Man. qui représente le Seigneur here ici, ruling
dominer, and God influencing pour or influencer bringing his kingdom to bear ou bien apporter son royaume here on earth. sur la terre. That is the original intent of God. C'est l'intention du Seigneur. So once he has given man dominion, Dès qu'il a donné l'homme le pouvoir, control, le contrôle, until he comes into a situation, you need to invite him. tu dois l'inviter avant que le Seigneur ne vienne. You need to call him into it. Parce qu'il a donné tout à l'homme. Tu dois l'inviter. Other than that, Sans quoi, all men will be saved. tous les hommes seront sauvés. There will no more be wickedness. Il n'y aura pas de la He méchanceté. created man, created everything. Il a créé l'homme, il a But tout he créé. gave man a will. Mais il a donné To l'homme choose la volonté good de or choisir. evil. Le Christ, mal, the Bible says Christ died for all. la Bible a dit, Christ est mort pour tous. But not all men have accepted him. Mais tous les hommes ne l'ont pas accepté. Why? Because Pourquoi? Parce que here the earth ici sur la terre, was given to man la terre était donnée à l'homme to rule. pour contrôler. So he can't force himself on us Donc, avant que le Seigneur ne vienne, il doit unless we être decide invité. that come into it. L'homme doit l'inviter avant qu'il ne vienne. Don't worry, I'm coming. Je You viens see, à ça. covenant, like I said, is an agreement, L'alliance est une concordance. a binding agreement. Une concordance. The covenant L'alliance that God has with man que le Seigneur a or eue his avec l'homme children ou avec ses enfants, is an agreement c'est une concordance between himself and us. entre le Seigneur et nous. So let's read Genesis. You see, if you want to understand everything, go to the beginning. Nous voulons comprendre toutes choses. Let's Donc, nous read allons commencer Genesis par le chapter début. 1, verse 1 Lisons le livre des Genèse, le chapitre 1, le verset 1 to 8. à 8. This morning I'm doing some teaching. In the beginning, Ce God matin, je voulais created enseigner. the heaven and the earth. Now, verse 2. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Please take note. The earth that God created Notons. was without shape, was without form, and it was empty. La terre que le Seigneur a créée Void means empty. n'avait pas une forme et était vide. And there was darkness upon the face of the deep. Et il y avait le ténèbre sur la terre. And the Spirit of God Et moved l'Esprit du Seigneur a upon the mouvoir face of the water. sur la terre, sur l'eau. Let's jump to verse 26 Lisons le verset 26 to 28. à 28. And God said, let us make man in our image after our likeness. Let us make man in our reflection and manner. Likeness. Créons In l'homme, the way we are. créons l'homme à notre image. And let them have dominion Et que l'homme a le pouvoir, la over the domination fish of the sea, over the fowls of the earth, over the cattle, over all the earth. Take note, over all the earth. Notons, sur toute la terre. So the original plan for man L'intention pour l'homme was to dominate, était de dominer, was to control de contrôler all the earth, including everything in the earth or on the earth. toute la terre, tout ce qui est sur la terre. Are we getting it? Est-ce que nous comprenons? Every manufacturer have a purpose for or a reason why they manufacture a product. Tout ce qui est créé a une raison. If a manufacturer is example, if a manufacturer decides to manufacture an iron, Si pressing iron, quelqu'un a the décidé de créer original le fer à intent is repasser, to
use it for laundry to straighten it, right? L'utilisation de ce fer So he est will de se place repasser. all the components that will make the iron effective. Et celui qui a créé ce fer à repasser So va when le faire God pour être created efficace. Jennifer, or decided to create Jennifer or Dr. Ireland, Quand le Seigneur veut créer he Jennifer, said, il my a dit, original plan, mon intention my purpose for you being created pour toi is to dominate all the earth, not some or parts. est de contrôler toute la terre. So as you are seated here, Quand tu es assis ici, God's original plan, le plan, l'intention du which he Seigneur, has not changed, qu'il n'a pas changé, which he has not altered, qu'il n'a pas is changé, that you will dominate all the earth, que tu as le pouvoir, que tu You will domines la terre, control que all tu the contrôles earth. la terre. including your workplace, what you do. Même quand là où tu travailles. Are we getting it? Est-ce que nous comprenons? When we have this, the beginning, the original or the plan of God, Quand nous comprenons ce plan de Dieu, will succeed. on peut réussir. Nous allons réussir dans la vie. So he told Joshua, Il a dit à Josué, wherever the sole of your feet, n'importe où tu iras, I have given you. I'm not going to give you. je te donnerai cette... God went Ce back portion. to this place. He said, Il a- have dominion over all the earth. Un pouvoir contrôle la terre. All the earth. Contrôle toute la terre. All the earth. Contrôle toute la That is terre. why he said, when your soul shall tread, C'est pourquoi il a dit, n'importe I've où que already tu given iras, to you. je t'ai déjà donné he cette told partie. Abraham, Et il a dit à Abraham, As far as you see, quand tu I have verras, given you. quand tu verras, je te le It's not a donnerai. new thing to him because he has already given you, but man is limited by what he sees. Parce qu'il a tout donné à Abraham, mais l'homme est toujours limité par ce qu'il voit. Are we getting some understanding? Est-ce que nous comprenons? So, Donc, you seated here, ici, quand vous êtes ici, the one who formed you, celui qui t'a créé, the one who created you, celui qui t'a créé says, dit, the reason for creating you la raison pour laquelle je t'ai créé is that dominate earth. est que tu contrôles cette Dominate terre, it. que tu contrôles la terre. Dominate it, control it. Contrôle la Everything. terre. Whether there's a flying bird, creeping animal, Sur cattle, les oiseaux, les serpents. everything. So look at yourself now. This is the original plan. Donc, c'est ça le plan du Seigneur. Are we here? That's the original plan for you. C'est le plan du Seigneur. C'est Tell yourself, l'intention I du will Seigneur. dominate the earth. Il faut dire, je vais dominer la terre. Then let's go to verse 27. Le verset 27. So God created. Dieu a créé. Just like an inventor decides to invent a machine or anything. Jusqu'un inventeur a décidé After the d'inventer. decision, Après qu'il a décidé, God created. le Seigneur a créé. And he created from the original plan. Il a créé de son intention The original originale. plan is let's create man in our image and likeness. Son intention est de So the créer Bible l'homme says, à so notre God image. created man Le Seigneur est in la his Bible a own dit, image, and the image of God created he, male and female created he il them. a créé. So the original plan of creation L'intention du Seigneur of man de créer l'homme is equal. est So l'égalité. God created them male and female. Female has also been given the power to dominate here on earth. Et le Seigneur a créé la femme et l'homme. Et la femme aussi a donné le Male pouvoir de and contrôler la female. terre. La femme. Male and female. La femme et l'homme. And remember, man is a spirit. L'homme est un esprit. You Rappelle-toi. seated is not this body. This body is just a house. Ton corps est une maison seulement. God is not flesh. Dieu So n'est if pas God du says, corps. let me create man in our image, he's a spirit, so he created man spirit. Le Seigneur a dit, créons l'homme à notre image. Comme Dieu est esprit, il a créé l'homme d'être un esprit. Are we getting it? Est-ce que nous God comprenons? created man spirit. Le Seigneur a créé l'homme un esprit. That is why
This body c'est that la was raison pour formed laquelle in chapter 2 of Genesis, ce corps, from the dust will go back to the dust. ce corps qui vient The de la body was not poussière created. The body rentrera de la was formed. poussière. The body wasn't created. The body was formed. Notre corps n'est pas créé, Or mais made le corps out to create means est to bring formé. into existence out of something that does not exist. créé veut dire de prendre quelque chose qui n'existe pas. But to make is to bring out something out of an existence. Mais de faire ou de créer, c'est de tirer quelque chose So my qui dear existe brothers and déjà. sisters watching me and seated here, Mes frères et sœurs, God creating you in his image means you are a spirit. Le Because Seigneur- God does not have a flesh. le Seigneur en te créant à son image veut dire que tu es un esprit. Parce que le Seigneur n'a pas de corps. And he said man should do what? Let's go to 28. Et il a dit que l'homme, And God blessed man. God empowered man. le Seigneur a béni l'homme. And God said, be fruitful. So whatever it takes for you to be productive. Et le Seigneur a dit, sois productif. When you are reading fruitfulness, don't just think about the fruit of the womb. It's talking about productivity. Quand tu lis et tu rencontres d'être productif, ça ne veut pas dire que de donner It said, des be enfants. productive, multiply, replenish the earth, and subdue it, and have dominion. Again. Dominate. Control it. Contrôle la terre, domine la terre. Are we here? Est-ce que nous comprenons? So this is the original. C'est l'intention du Now, Seigneur. Because God wants to rule or influence the earth through us, Parce que le Seigneur a voulu influencer He la terre made à us travers l'homme. just like Himself. Il nous a créés comme lui aussi I am il est. talking about man being a spirit. Je parle de l'homme à être Then esprit. He said, Il a dit, spirits cannot live here. It is illegal for spirits to live here. So I will form a dust, mold it, and place the man I created that exists in me into the dust. le Seigneur a dit que ce n'est pas légal, ce n'est pas juste d'un esprit de rouler sur la terre. C'est pourquoi je vais former un In homme Genesis pour chapter mettre 2. mon esprit en lui. And so God formed man, Le Seigneur a formé l'homme breathed into it, et il a mis en l'homme son and he esprit. became a living soul. Et l'homme est devenu un être vivant. God created man, Le Seigneur a créé l'homme man in his likeness. dans son image. Man is a spirit. L'homme est un You esprit. can't touch a spirit. Tu ne peux pas toucher un You esprit. can't hold a spirit. Tu ne peux pas toucher un esprit. And he told Jeremiah, before I formed you, or before you were clothed in your mother's, I knew you. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois né, je te connais. Je te connais. The meaning is that God duplicated himself. Ce qui veut dire que le Seigneur a dupliqué sa personnalité. If I have original documents and I go to the photocopy Si center j'ai un document original and I photocopy, et je veux photocopier, it means the original is in print, right? ça veut dire que l'original So est you dupliqué. and I, Toi et moi, we are duplication of God. nous sommes les duplications du Seigneur. That is why the Bible C'est la says, raison pour laquelle la Bible a ye dit, are gods. vous êtes Dieu. Ye are gods. Vous êtes Dieu. See who you are. You see, when we see who we are, then this covenant of prayer, I'm giving you the basis. Quand tu connais celui que tu es, When it's Friday for prayers, nobody will force you to come. quand tu connais celui que tu es et que tu comprends les alliances When de la it's time prière, for you to wake tu up to viendras pray, les vendredis nobody pour will force you prier. because if you know the original plan of God for Si tu you, connais le plan du Seigneur pour toi, you follow through. tu dois suivre. So God duplicated himself in man. Le Seigneur a dupliqué sa He personnalité dans l'homme. He fought Il a formé and then et il a fait rentrer out of him, l'air, le souffle de placed vie. his spirit Il a mis son esprit into and he became a living soul. et l'homme est devenu un être vivant. It's a man. C'est l'homme. Then God planted a garden and placed man there. Le Seigneur a planté un jardin et a mis l'homme dans le The first jardin. assignment he gave man, he said, work, Il a dit à l'homme, travaille, keep, garde and maintain.
et protège. This is the word God gave. C'est la parole que le He Seigneur a gave man. He donnée. said, I've given the earth to you. Il a dit, je t'ai donné la terre. Work it, Travaille la terre, maintain it, or keep it and maintain it. garde la terre en bon état. The first assignment for man. C'est ce que le Seigneur a dit à It's not l'homme. fruitfulness. C'est pas la The first assignment of man is to work. productivité. But what he said that you should be fruitful, Quand le Seigneur a dit d'être productif, it's a blessing. Empowerment. il nous a donné la puissance. Empowerment. Et il nous a donné la puissance. He said, and God blessed them. God empowered them. Et le Seigneur les a bénis. And so he planted a garden and said, work. So whatever it takes for you and I to make sure the garden become productive, he has already placed inside of Le you. Seigneur a créé un jardin et a mis l'homme dans le jardin et a dit, sois productif. Whatever Tout ce it que tu takes as to besoin- replace, to replenish means to replace. So in case you are working in the garden and something ran out, he has already placed inside of you to Le replace. Seigneur a déposé en toi tout ce que tu as besoin pour la productivité. Are we getting it? Est-ce que nous le comprenons? So Donc, now, maintenant, I'm coming to the covenant. je viens à l'alliance. Because he has given man control here on earth, Parce qu'il a donné l'homme le contrôle, la domination sur la terre, before he comes into any situation, avant que le Seigneur ne vienne, you need to call him. tu dois l'inviter. Tu dois l'appeler. So he told Abraham, I'll bless you. But Il a- you know, your seed will become strangers, Il a slaves dit- in the land. Il a dit à Abraham, je vais te After bénir, 400 years, mais I'll ta bring them back. génération sera dans l'esclavage. But do you know, until they cried, until they petitioned heaven, Et ils ont they commencé à crier. spent another 30 years, Ils ont commencé à crier making it 430. et ils étaient dans So in l'esclavage. Exodus 430. 2, he said, Ah. I have heard the cry of my... Et le Seigneur a dit, j'ai écouté les cris de mes So enfants. Moses, go down Moïse, va and deliver them. délivrer mon peuple. I have heard. J'ai écouté, I have heard. j'ai écouté. He was seeing the suffering Ils voyaient for leur the souffrance 400 years. dans les 400 They were not calling on années. him. Ils n'ont pas crié, ils n'ont So pas they appelé spent le another Seigneur. 30 years. Ils ont Then they realized, no, we need to call. Et ils ont remarqué que maintenant nous So devons he appeler le heard. Seigneur. Et le Seigneur a écouté. I'm giving you examples. Je vous donne des exemples. I'm giving you examples. Je vous donne juste des exemples. Why we need to pray. So the covenant of prayer. Pourquoi as-tu besoin de prier? L'alliance de la prière, This, I think I have to teach it in 2 sections. je pense que je dois enseigner ça en 2 temps, en 2 Try and sections, make it brief. en 2 séances. Covenant is what? An agreement between God and man, or a binding agreement. And as we know, he initiated. L'alliance est une concordance entre determines l'homme the et terms. et Dieu. And then what? He delivers to us an offer we are to keep, we are to obey, and he will bring what? The result because of his oath. Nous devons garder Right. l'alliance. Oh, define covenants for me. Am I right? Définissons l'alliance. All right. So let's go on. Matthew chapter 7, verse 7. Matthieu, le chapitre 11. 7, le verset 7 à 11. Can we all read together? Lisons Ready, go, ensemble. please. Acts, a word that has gone out of his mouth. Quand la parole sort de la bouche du Seigneur, Acts, demande and it shall be given et il te sera donné. you. Il te sera donné. Seek, Cherche and you shall find. et tu trouveras. Knock, and it shall be opened unto you. Frappe et les doors s'ouvriront.
It is a covenant, les portes s'ouvriront. agreement, C'est une alliance. a binding agreement. C'est une alliance, c'est de la He said, for you concordance. to receive, you must first of all what? Ask. Pour que tu reçoives, tu dois premièrement demander. For you to find, you must seek. Pour trouver, tu dois You chercher. cannot sit down here. Imagine getting a job and you send out your CVs. Quand tu cherches un travail, tu dois envoyer tes applications, tes demandes. He said, Il a dit, if you want doors to be opened unto you, si tu veux que les portes go and s'ouvrent, knock. va frapper. It's an agreement. C'est une alliance. An agreement. C'est une alliance. Verse 8. Le verset 8. Then he went further and said, for everyone, Il a dit, quiconque, male or female, homme ou femme, young or old, jeune ou âgé, rich or poor, riche ou pauvre, everyone quiconque that asks, demande, receive. reçoit. This is the term of the agreement or the covenant. Ce sont les termes de l'alliance. Demande, Seek, cherche, knock. frappe. Now, the qualification for you to ask everyone Pour que tu demandes est que quiconque, that asks receives. celui qui demande And he reçoit. that seeks shall find, Et he that celui qui knocks shall cherche be trouvera. opened. Et celui qui frappe, les portes Verse 9. s'ouvriront. Le verset 9. Then he said, Et il a "Oh, dit, for you to know how strong my covenant is. pour que tu saches comment mon alliance est If très men, forte. if nation can put in place laws to protect their citizens, look. If les, Oh, what man is there of you whom if his son asks bread, si les pays ont de lois, will he give him stone? You toi, men, toi qui es parent, est-ce que si tes enfants te demandent de la living in viande, the est-ce que tu flesh, leur donneras de la pierre? who of you will give stone when the son or daughter or child asks for bread? Qui d'entre vous donnera de la pierre à son enfant si Authenticity l'enfant of this demande covenant. de la viande? He wants you to know that his covenant is authentic. Le Seigneur veut que tu saches que son alliance These est are the forte. terms and conditions. Then he went further. Ce sont les termes de l'alliance. Or if he asks for fish, will he give him a serpent? Et si l'enfant demande du poisson, est-ce It que tu le means donneras what de you serpent? ask is what you get. Ça veut dire que ce que tu demandes, c'est ça que tu Then te verse donneras. 11. Le verset He said, 11. if you then being evil, because man became corrupted Si because of sin, vous, les parents qui êtes méchants, know how to give good gifts unto your children, sache comment donner de bonnes choses à vos how enfants. much more shall your Father which is in heaven give you good things to Votre, them that ask him? votre Père qui est aux cieux donnera de bonnes The choses covenant à ceux qui le demandent. of prayer. L'alliance de la prière. So I defined it as Donc, this covenant is petitioning heaven to intervene here on earth. Donc je l'ai défini comme envoyer notre prière au ciel pour que le Seigneur réponde. Now let's go back to creation. Retournons à la création. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? Let's go back to creation. Retournons à la création. When you read Genesis 1 and 2, God created the heaven and earth. The verse 2, after creation, he realized it has no shape or it has no form and it is empty. Quand nous lisons Genèse, le chapitre 1, Remember, we were created in his likeness, in his image. après que le Seigneur a créé la terre We était sans are forme. like him. Et le Seigneur a fait quelque chose. And we are spirit. Nous God sommes is des spirit. esprits, We nous are sommes comme le spirit. Seigneur. His likeness, Nous sommes des images du Seigneur, like the way he is. comme le Seigneur lui-même So est. when God, after creating and realized Quand there il a was no créé la shape, terre, the earth was empty, et il a remarqué que la terre était vide, sans he forme, did something il a fait quelque chose that most of us don't do. que Verse 3. les gens parmi nous ne font pas. Let's read. Lisons. And God said, Et le Seigneur a dit, let there be light. que la lumière soit. Remember, when the Israelites spoke, he heard. Rappelez-vous, quand les Israélites ont parlé, acted. il a écouté.
Then God also spoke, Et le Seigneur a parlé. and there was performance. Et il y avait une performance. Il y avait une réalité. Are you created in God's likeness? Est-ce que vous êtes créés à l'image du Seigneur? Then what it means is that Ça veut dire que when you realize a situation is without form, quand tu remarques qu'il y a un problème, And une empty. situation sans forme et vide, you don't watch, tu ne faut pas You regarder speak. la situation, tu parles. you speak, Tu dois parler because you are like God. parce que tu es comme Dieu. And God saw the light that it was good. Et le So, Seigneur a remarqué que la lumière était très belle. so what he spoke and it manifest was good. Et quand il a parlé et la And lumière, God c'était divided bon. the light from the darkness. Remember, in the beginning there was darkness. Et le Seigneur a séparé la lumière du ténèbre. The darkness did not disappear. Au commencement était le ténèbre, mais The le light ténèbre, came and he divided it. le ténèbre n'a pas Now disparu. he said, okay, the light should be called day and then darkness night. Et il a dit que la lumière soit appelée le jour et That le bad ténèbre la situation nuit. around you, you tend for your good. Cette situation mauvaise va When you changer. speak. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Let's continue. Continuons. That is verse 5. Then let's go to verse 6. I've mentioned this. Le verset 6. And then God said, Et le Seigneur a dit, let me use it now. He wants to put form. maintenant il veut donner une forme. Because the earth was without form. Parce que la terre était sans forme. So he said, let there be firmament, that is sky, Que le in the ciel midst of the soit. waters, and let it divide the waters from the waters. When you read further, the one that is up, he called it heavens or sky. Et il a appelé le And ciel then les he cieux. gathered the waters into and call it sea. Et il a rassemblé les eaux qu'il a donné un nom, la mer. You are created Tu es in his créé image. dans son image. And when God saw that Et quand Dieu a vu que there was voidness, il y avait un vide, emptiness, un vide, without shape, sans forme, he spoke. il a parlé, He spoke. il a parlé. And there was a manifestation. Et il y avait une manifestation. Hallelujah. Amen. 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 This covenant Cette or alliance, binding agreement, cette alliance let me go straight there, is one. est seule. I'm spelling out the agreement of the covenant Je vous dis seulement or the les terms of agreement. termes de Covenant l'alliance. is an agreement, binding agreement. L'alliance But est une every covenant has concordance. terms. Mais toute alliance Number a one. les termes. It says, because you are in charge here, Le numéro 1, il a dit for parce me que tu to come contrôles la into terre. it, you must first of all ask or call my attention. Pour que je ne vienne sur la Ask. terre, tu dois me So demander. when you read Tu dois Matthew m'inviter. chapter 6, the Lord's Prayer, Quand vous lisez let's go to verse 9. Matthieu le chapitre 6, le verset 9. After this manner, therefore, pray ye. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Verse 10. Thy kingdom come. Thy kingdom come. The Que ton- covenant of prayer Que is ton that royaume vienne. you are asking God to influence the earth. L'alliance de la prière veut dire que tu demandes au Seigneur Kingdom is d'influencer la terre. rulership. Sa domination. Kingdom is rulership. Le royaume est God un ruling contrôle, in sa the affairs domination. of men. Le So Seigneur, Jesus said, this is the manner in which you have to petition heaven. Jésus a dit que c'est cette manière que vous devez prier. You are asking his rulership, Vous his demandez, influence. vous demandez son influence. His influence. So Son I can influence. define prayer as petitioning heaven Je peux to définir, influence your earth. je peux définir la prière comme l'invitation du ciel pour influencer la terre.
Thy kingdom come, thy will be done on earth Que ton as royaume- it is in Que ton heaven. royaume vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme les cieux. So the covenant, the terms is that first of all you must ask. Les termes de cette alliance est, If you don't ask, tu dois demander. he will not come in. Quand tu ne demandes pas, il ne vient pas. Don't see prayer as work. Faut pas voir la prière comme un grand fardeau, un Just see travail. prayer as inviting God into your situation. His rule as- Considère la prière comme l'invitation au Seigneur. That is why the devil keep attacking our prayer life. C'est pourquoi le diable attaque Because when you call him to notre come, vie de prière. because he's light, Parce que quand tu l'invites, le Seigneur est la darkness will lumière. disappear. Le ténèbre va disparaître. Because he's light, Parce qu'il est lumière. shape will come to that form. Toute chose va être en The forme. emptiness will be filled. Le vide So va the se devil will remplir. put sleep on you. C'est à cause de ça que Difficult for you not to pray. le diable va te donner And l'esprit when de you gather sommeil. prayer group, you put confusion among them. Et quand on se rassemble Not to pour be one. prier, Because when you get hold of this le covenant, diable nous confuse. which God does not break or alter, he will definitely come in. Le Seigneur ne détruit pas sa parole, il viendra toujours. If you don't pray, you are telling God that don't come into my situation. Quand tu ne pries pas indirectement, tu dis à Dieu, ne viens pas dans I ma don't want situation. your kingdom to prevail in my situation. Je ne veux pas que ton royaume vienne dans ma situation. Prayer is asking God's influence La prière, c'est de demander l'influence du Seigneur in our affairs or your affairs. dans nos situations, dans nos God's activités, dans nos affaires. Rulership, influence. Somebody who rules influence. Son influence, quelqu'un qui domine est influent, peut influencer. 2. 2. This term of agreement continue. It says seek. You see, I've signed a lot of contracts before, so when I'm talking about contract, it's easy for me. J'ai signé beaucoup de contrats. I've entered into sales contract, partnership contract. J'ai signé de contrats. When they spell partenaires. the term is a binding. It's binding on both parties. Les termes sont les concordances It says entre seek. nous deux. So if I don't seek, he said Cherche. you will not find. Ce qui veut dire que quand tu ne cherches pas, tu ne trouveras Then he went for, pas. he said, knock, Et il a dit, frappe, and it shall be open. et les portes s'ouvriront. Until Les you portes knock, s'ouvriront. it shall not be open. Quand tu ne frappes pas, les portes So when you ne sit down s'ouvriront pas. imagining that it shall open, Quand tu t'assois et tu dis que it les portes means you s'ouvriront, want to turn the covenant upside down, the agreement upside down. ça veut dire que tu es en train de changer. Then Tu es he en train went de further tourner and les said, termes. you Et see, il a dit, anyone quiconque who asks, will demande, receive, who seek, will reçoit. find, who knock, will be open. Quand tu cherches, tu trouves. Tu frappes, les portes s'ouvriront. Hallelujah. Amen. So the covenant of prayer is also agreement between God and man, seeking to establish the influence of heaven here on earth. That is my own definition. Donc l'alliance de la prière est une alliance The entre covenant Dieu. of prayer La prière, l'alliance de la prière, is an agreement c'est un contrat between God and man entre Dieu et Seeking ses enfants, to establish the influence, the rulership cherchant d'établir of l'influence God or heaven de here Dieu. on earth. sur la terre. The covenant of prayer L'alliance de la prière, is an agreement between God and man, c'est une concordance entre Dieu et l'homme, inviting God to rule in your affairs. invitant Dieu de The covenant dominer of prayer nos affaires. is between God and man, Les alliances de la prière giving man the platform to ask, donnent l'opportunité giving man à the l'homme platform to de seek, demander, giving man an offer to knock. donne l'opportunité à l'homme And he de said, I, the frapper. Lord, once you knock, I will Et open. il a dit, moi Dieu, When quand you tu ask, I frappes, will give it to you. quand tu demandes, je vais When te you donner. seek, Quand tu because I am cherches, the light, you will find it. tu vas trouver parce que je suis lumière. That is what covenant of prayer is all about. C'est ça l'alliance de la prière. So, my dear, whatever you are asking, if you don't want God to be seen in it, forget it. You will not be answered. Quand tu ne veux pas que le Seigneur Because the rulership soit of God vu is the will of dans God ce que as tu well. demandes. So Jesus said Jésus a in dit, Matthew 6:10, Thy kingdom come, que Thy ton royaume will. vienne,
Que ta done. volonté soit faite. Thy kingdom come, not my will. Que ton royaume vienne. Because Pas if ma you are volonté. inviting a higher power, Quand tu invites quelqu'un qui est it is the supérieur, will of that power that works, right? c'est la puissance de cette personne qui In case I travaille. am in trouble today or now, Quand je suis dans une situation and I have relationship with the president and I call, et j'ai une relation avec le président, je he will not l'appelle, even allow me to talk. Oh, okay, I'm in trouble. He will just make a phone call. His will, he can choose to say, I'm calling this or that. So his will overturn whatever situation that I am. la volonté du président va s'établir. So prayer, or the covenant of prayer, L'alliance de la prière, is an agreement between God and man, c'est une concordance entre Dieu et giving l'homme, man donnant à l'homme the audacity l'audacité to call the host of heaven, d'appeler Dieu, le ciel, take charge of the situation here on earth. de venir et contrôler la situation sur la terre. God is giving you the order. I said, take it. Le Seigneur t'a donné When l'audacité, you tu call, prends. Quand my tu appelles, kingdom will come into it. mon royaume viendra. My kingdom will rule in it. Mon royaume va contrôler. And the will of God is perfect for man. Et la volonté du Seigneur est The thoughts parfaite. that I think towards you is of good and not evil. Les plans que j'ai pour toi sont de bons plans. Remember, he's the maker. Et So c'est he lui qui knows nous a every part créés. of you. Et il te connaît. He knows how every system works. Il te connaît. My dear, Mon frère et there's a soeur. covenant, there's an agreement. Il y a une alliance, il y a une Until you concordance. ask, you will not receive. Quand tu demandes, tu recevras. Hallelujah. Amen. I also gave another definition, in J'ai- fact, about 4 or 5. J'ai But let donné me une autre mention another one. définition. The covenant of prayer is basically a binding agreement between God and man, asking man to call L'alliance, the light la- into a formless and empty situation. l'alliance de la prière entre Dieu et l'homme donne la puissance The à l'homme covenant of prayer d'inviter la lumière sur is les an situations agreement vides. between God and man, asking man to call on Donnant la him, puissance de l'homme de l'appeler, the light, d'appeler la to come lumière, into a formless de venir and empty situation. et donner la forme à des situations. Amen. Amen. When you stand to pray Quand il est temps de prier or asking heaven to come ou de into demander, your situation, ou de demander les cieux de venir dans tes situations, the other terms that you have to follow, I'm coming to tell you. je vais te dire les autres termes A que tu contract dois suivre. has conditions. Un contrat a des conditions. I've mentioned what God says we should do. J'ai dit déjà ce que le Seigneur voudra que nous fassions. We should ask, Nous allons- seek, knock. Demande, cherche et frappe. And we should continue asking. Et nous Number devons 4, continuer à demander. Luke 18:3. Let's go. Luc, le chapitre 18, verset 3. Some of us, we ask once and we are done. Can you jump to 7? This talks about a widow. But let's go. And shall not God avenge his own elect which cry what? Though he bear long with. Oh, let's all read together, please. Lisons tous ensemble. Amen. When you read from verse 1 to 7, it talks about a widow that went to a wicked king, Quand vous lisez à partir du verset 7, il a asking dit, the king to do something. et il parlait d'une veuve. This king is so wicked that he will not even look at any person Une or veuve anyone, qui est this partie poor chez woman. un roi. But she kept troubling him until he said, no, okay, let me do what I have to do. Mais cette veuve a dérangé le roi. So Et le roi a décidé de faire the ce que la fourth veuve. point of the terms of agreement is keep asking. Le numéro 4 est que continue Keep à asking. demander. Continue à demander. Then he said in John 16:24, let's go. Et il a dit dans Jean le He chapitre, said there is a way to ask, so, or a channel. il y a une façon To de which when demander. you ask, it should be answered. Il y a une façon de demander. John 16:24.
Jean 16, 24. Hitherto have you asked nothing in my name. Ask, and you shall receive, that your joy may be fulfilled. Ask Demande in my name. en mon nom. Before then, you asked nothing in my name, but now ask. Vous avez demandé beaucoup de choses, pas dans mon nom, mais maintenant demandez en mon nom. I'm talking about the covenant of prayer. Je parle de l'alliance de la The prière. covenant of agreement between man and God for God to influence their earth. Je parle de l'alliance entre Dieu et l'homme pour que le Seigneur vienne influencer la terre. My dear brothers and sisters, Frères et sœurs, until you ask, seek, knock, it shall not be open unto you. quand tu ne demandes, tu ne cherches, tu ne And you frappes. don't ask once, he said, continue asking day and night. Il a dit de continuer à chercher, à demander et à frapper. And then he said, ask in my name. Et il a dit, demande dans mon nom. Hallelujah. Amen. Ask in whose name? Demande dans le nom de qui? Ask in whose name? Dans le nom de qui? I remember many years ago, Je me rappelle des années passées. it was as if somebody was talking to me, like I'm talking to you. I just heard. Et, He said, when you're asking, ask the Father. et la personne me disait, quand tu But demandes, in his name, in the name demande of le Jesus. Père dans son nom. I said, So it means I was praying wrongly. Ce qui veut dire que je priais dans le vide. John 16. Let's read the 23. Lisons le verset 23. 23. Le verset 23. And in that day you shall ask me nothing. You shall ask Jesus what? En ce jour, Very, very, I say unto you, whatsoever you shall ask the Father in my name. en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez, le Père Why? en Because mon he's nom, gone to the Father. parce qu'il est allé chez le Père. He's seated at the right hand side of the Father. Il est assis à la droite du Seigneur. So he said, Dieu- direct your petition to the Father. Que tes prières soient dirigées chez mon But Père, à in mon my Père, name, through me. à travers moi. So stop asking him. He said, in that day you shall ask me what? À ce jour, vous me demanderez rien. Jesus, give me this. He said, don't ask me. Jésus a dit, ne lui demande rien. But ask the Father Demande mon Père, in my name. en mon nom. In my name because En mon nom parce que I was the sacrificial lamb. j'étais l'agneau de sacrifice. I came to fulfill it and I said it is finished. Je suis venu, j'ai fait le I sacrifice am et j'ai there dit c'est with the fini. signs Je suis ici avec les signes of what I came to do. de ce que je suis venu faire. If he had to look on you direct, it will not happen. So you ask in my name. Demande en mon nom. Do not ask me, but Faut- ask the Father in my name. Many Faut- of us, we have prayed wrong. We have petitioned wrongly. Faut pas me demander, mais demande au Seigneur So when you go en to the mon court nom. and you address, you say, my Lord, although your lawyer is standing there. Oui, quand nous allons à la justice, on dit, mon Seigneur, Your lawyer ton juge est là. is standing. I Est said, là-bas. my Lord, who is the Lord? The Tu dis, judge. mon Seigneur, Sitting there. le juge suprême. Jesus said, ask me nothing, but ask the Father in my name. Jésus a dit, demande-moi rien, mais demandez à mon Père au travers de moi, en mon nom. I'm giving you the terms of what? The covenant of prayer, Je right? vous donne les termes de l'alliance de la prière. Then James 4:2-3, he said, ask right. Dans le livre de Jacques, Ask right. demande justement. This contract. Emuye do. Ce contrat est très lourd. Ask right. Demande justement. Please project James 4:2-3. Jacques, le chapitre 4, verset 3, je pense.
We'll run out very soon. Nous allons terminer bientôt. We'll run out very soon. Nous allons terminer bientôt. Ye lust and have not, you kill and you desire to have and cannot obtain. You fight and war, yet ye have not, because you ask not. Because you ask not. Parce So you que see the vous covenant. parce If que you vous n'avez don't pas ask, you demandé. will receive. Let's go to verse 3. Quand tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. You ask and receive not, because you ask amiss. Amiss means you don't ask right, you ask wrongly, Vous demandez injustement. that you may consume it upon your lust. The covenant of prayer, L'alliance de la prière, the terms of the prayer, les termes de la prière, he says, il dit, apart from giving you the authority, the privilege to ask, seek, knock, ask continuously, ask in the name of Jesus, you whatever you are asking must also be right. il a dit, malgré que je vous ai donné la puissance de frapper, chercher, vous devez The aussi demander motive justement. behind La raison pour laquelle il a dit ça what est you que are asking will determine the answer. la raison pour laquelle tu demandes, Because you ask wrongly, that you may consume it upon your lust, your own will, vous demandez not his will. à votre volonté, pas I sa volonté. remember, prayer is petitioning heaven Rappelez-vous Oh que la God, prière est d'inviter to le allow Seigneur his kingdom or influence d'autoriser be done here son in your royaume affairs. d'influencer la And when you terre. invite him, then his will must overshadow your will. Et quand tu l'invites, sa volonté doit Whatever faire you are asking, ta why volonté. are you asking? Tout ce que tu demandes, quelle est la raison pour You are laquelle tu asking for demandes? the gift of the Spirit, Tu demandes les for fruits du people Seigneur, to les know fruits de that you l'Esprit, too you have arrived. pour que les gens voient que toi aussi tu es un pasteur. Oh Lord, anoint me. Oh Seigneur, oins-moi, Let me be powerful. que je sois puissant. But he knows inside. Mais le Seigneur connaît la raison, le Then motif. he knows that once he releases, Et le Seigneur sait que quand il you are déverse, too big and tall to be corrected. tu seras trop grand pour être corrigé. If you are asking for him to empower you to go out and preach the gospel, it's Quand- the right intent, so you receive it. Quand tu lui demandes de te donner le pouvoir d'aller prêcher, c'est une bonne raison. Il va te donner le pouvoir. Because in Acts chapter 1 verse 8, it said, you shall receive power when the Holy Ghost come upon you, and you shall be my witness. Parce qu'il a dit que vous recevez la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. So if you are Et not vous serez ready mes to go témoins. out Quand tu n'es pas prêt à aller dehors pour prêcher to la bonne win nouvelle, souls, stop asking for the power. il faut cesser de demander la puissance du Seigneur. If you are not ready to impact people around you, Quand tu n'es pas prêt d'impacter les gens then autour why de the toi, power? pourquoi demandes-tu la If you prière? are not ready to serve Quand tu n'es pas prêt with pour the giftings he servir has given you, then why are you asking for? les dons qu'il t'a donnés, quand tu n'es pas prêt pour servir, pourquoi tu He demandes? said you don't receive because you ask wrongly Tu ne reçois pas to parce fulfill que your own lust. tu demandes dans ta volonté. Do you know people even pray that this person should die so that I take the position? and Est-ce que property? vous savez que les gens prient Ah, que this kind cette of prayer God will personne, not answer. que cette personne It's a wrong meure prayer. et que je prenne sa place? It's a wrong prayer. You pray that. Le Seigneur ne va jamais exaucer cette prière. I've told the church it's not a testimony, this story many times. That J'ai dit ça. I was at a church somewhere, J'ai dit que fellowship. j'étais dans une église and the pastor, et le pasteur, when he started the ministry, wasn't married. Quand il a So all the commencé- young women quand il a were commencé le ministère, il n'est pas yearning marié. that he married them. Les jeunes filles de l'église When the veulent time qu'il was les due marie. and married a young woman, Et après, le pasteur a marié une jeune fille dans l'église. a lady one day manifested over there. Et une jeune fille, sous la puissance du Seigneur, Akonyaye un jour, Eyamedia, this chair is mine. cette place est à moi. Oh, Filio. Cette place est à moi. So it means if she Ouvertement. was praying. Ouvertement. There's another lady that I know that she was also praying that the pastor's wife would die.
Je connais une fille qui est en train That de she prier become que la your femme du Sophoman. pasteur meure God will et not que give je it to prenne you. sa place. You are asking wrongly. Tu demandes injustement. Maybe you watching me and you're a side chick, so you are praying that the wife should die. God will not answer that prayer. You are praying, you are in that office. Oh, let my CEO die. Let this MD Tu es dans ce fall bureau, tu sick, veux paralyzed. oui, tu veux que ton boss meure And let me take control. et tu veux que ce boss te paralyse. God will not answer. Le Seigneur ne You va know jamais why? exaucer cette prière. He said, He has given you whatever it takes to dominate wherever you are, Le whatever Seigneur a dit position you are. qu'il t'a tout donné pour que tu domines. Il t'a tout donné. So if you are here praying that I die, Quand tu es ici et que tu pries que je meure, you keep praying tu vas prier, prier. because my Father who has called me Parce que mon Dieu, mon Père qui will m'a never appelé, answer such a prayer. ne va jamais répondre cette prière. Yeah. But if you are praying that God, Mais quand tu pries que you pick Mama as an ordinary person and you have empowered her. tu l'as Give me pris the comme same grace so that I may also He will give it to you because you are asking right. donne-moi la grâce qui est sur maman pour que moi But aussi if je you are fasse. praying that, Mais quand tu pries Mama, que- onyare non da ho, Mamba, sorry. Mais quand tu Na pries me que je me meurs, que je preach ya, sois o preaching be malade, ka wo yam. quand tu pries que je sois malade, toi-même tu seras malade. Even the word will not come. And when you come and stand and preach, it will not be impactful. Et quand je suis malade et que tu viens prêcher, Because you are asked wrongly. tu ne diras rien parce que tu as demandé Oh, let me injustement. preach for people to know that I'm more eloquent than Mama. Moi aussi je vais prêcher God, pour give me a message. que moi je vais prêcher pour que les gens sachent que And let people know that Mama cry. oui, que les gens sachent que He moi aussi says je you peux have prêcher asked wrongly. plus que maman. Tu So demandes you will not injustement. receive. Il ne va répondre cette prière. But Lord, Mais Seigneur, you said this year you have opened the gate of nations tu for as dit que us. cette année tu as ouvert les portes. Lord, bless me for me to be able to go out and do the Bénis-moi work, pour que j'aille so that your prophecy or your word for the church will be planter les confirmed. églises. You see how it will come. Oh Lord, Cette prière va s'exaucer. bless the works of my hands. Seigneur, bénis mon travail. That as we go out to plant churches, I can pay for the rent, I can buy instruments. Let me tell you, this one is His will. He will give it to you. But when you are praying, Lord, give me money Mais quand je te prie que that Seigneur I'll go for donne-moi holidays, de l'argent, que je that voyage, I can sponsor that side chick. cette copine, He will que, not je give paie- it to you. que je donne l'argent à cette copine, le Seigneur ne va pas So te He said donner we should l'argent. ask right. It's Qu'on demande an agreement, justement. my dear. C'est une alliance. I'm taking my time Je prends mon temps for you and I to understand. Because whilst I'm preaching for myself as well. You know that. pour que nous As I speak, I'm hearing. pour que nous comprenions ce que je dis. Covenant L'alliance cannot be broken. ne peut pas être Covenant cannot be changed. L'alliance ne peut pas être changée. Remember, God initiates the covenant. Rappelle que le Seigneur So He a says, fait cette alliance. in this terms of Il a agreement, dit que dans ce terme de whatever I'm asking must be right. tout ce que tu demandes doit Then être I, the Lord, who initiates the agreement, I will answer you. et moi le Seigneur, je vais répondre ce que j'ai So dit. don't come to the altar of God Ne viens pas à l'autel du Seigneur praying wrong prayers. et tu es en train de prier les You will prières not have injustes. an answer. Tu n'auras pas de réponse. He says, I initiate this agreement. Il a dit, moi j'ai mis cette alliance. So when you are asking, keep asking till I, the Lord, comes in. Don't Continue say à I am demander. tired, so I won't ask again. Faut pas dire, je suis When fatigué, you je stop ne demande pas asking, you will encore. not receive. Quand tu arrêtes de He demander, initiated the terms. tu ne vas jamais recevoir. You didn't write this, He wrote it. Ce n'est pas toi qui as écrit By ça. the c'est lui qui a écrit inspiration of the ça. Spirit of God, Par l'Esprit du Seigneur, we have the word, right? nous And the avons la word is parole. God. So Et He la parole est says, Dieu. you are asking. Il a dit, It's the will of me. tu demandes You keep asking. à Keep ma asking. volonté. Continue à demander. You come, you pray 2, 3 times, then you have stopped. Quand tu pries une fois, It deuxième will fois, not change God. tu arrêtes. Ça ne va pas changer le It will Seigneur. not change the terms of covenant. Ça ne va pas changer les termes de So l'alliance. whatever you are asking, if it's right, keep asking. Ce que tu demandes, quand Keep tu sais asking. que c'est juste, il faut continuer à demander. Keep asking and He will do it. Demande et demande. Ask Il le fera. right. Demande justement. Ask in His name. Demande en The son nom. next point is when you ask, believe also. Le point suivant est que quand tu demandes, The terms
of the agreement. Are you writing? Quand tu demandes, il faut Please make croire. sure you get this tape Il faut and payer play it, right? il faut payer le CD. Mark 11:24. Dans le livre de Marc, le He said, chapitre don't just 11. ask, but believe also. Faut pas juste demander, mais croire aussi. Please project Mark 11:24 for us. Marc, le chapitre 11. Therefore, le I verset say 24. unto you that things whosoever you desire, when you pray, when you petition heaven, believe that you receive them, and ye shall have Et vous les recevra. the covenant of prayer. L'alliance de la prière. Whatsoever you desire and you ask, Quoi que tu désires, believe that tu you have demandes. received them and you shall have. crois que First tu l'as of all, reçu. believe that you have received, then you shall have them. Crois premièrement que tu l'as reçu You know, et tu les many people recevras. come in, I pray for them, Quand les and gens they viennent still ici, je prie pour are eux. watching and waiting for us. Don't you believe? Because before you enter here, believe that the reason why I came, Je l'ai dit que avant que that tu will n'entres, pray a prayer of agreement, I have received it. If you don't believe, Quand it tu ne doesn't crois pas, matter what I say or pray, you won't have it. tout ce que je dirai, tu ne vas This jamais is the recevoir. agreement, the terms God is giving you, and I say, whatever you are praying, believe that you have received it and you shall have them. Quand tu pries, crois que tu les reçois. Believe that you receive them. Crois que tu les reçois. Remember, if it is right, Rappelle-toi Then quand believe. c'est juste. if it is right, Quand c'est juste, then believe that you have received, donc crois que tu le and then reçois you have them. et tu les recevras. Amen. Amen. When you also stand to pray or ask heaven to light your situation, Quand tu demandes le ciel de venir dans ta let's situation, read 25, the same chapter. le verset 25. Mark 11:25. Let's go to 25. And when you stand petitioning heaven to come down, Et quand tu pries, forgive pardonne. if you have aught against any, that your Father also which is in heaven may forgive you your trespasses. Remember, you are directing your request to the Father in the name of Jesus. Rappelle-toi que tu es en train de diriger ta So prière à Jesus Dieu said, if dans you le are nom de standing to Jésus. petition the rulership of God into your situation, please forgive. Jésus a dit que quand tu demandes l'autorité It's du a Seigneur, condition. il faut pardonner. Verse 26. Le verset 26. But if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespass. Mais quand vous ne pardonnez pas, le The Père de Bible cieux says it is sin va pas that vous pardonner. separates us from God. The Bible says the hand of God is not short, nor is it death that he will not hear us or deliver La us. Bible a dit- Our sin that serves as blockade. La- So if I come standing to pray, Jesus said, forgive. So I need to forgive everyone that have offended me. I need to forgive myself if I've offended somebody. Then I can pray. La Bible a dit que quand il est temps de prier, il faut Because pardonner. the Father that I'm directing the prayer to Parce que le Seigneur a says, dit, if I don't forgive, he will also not forgive Le me. Seigneur à qui And je once prie, he has not forgiven me, my prayer will bounce back to me. il a dit, quand He tu ne will not pardonnes hear. pas, moi aussi je ne vais pas te pardonner. Be on your feet, please. Levons-nous, s'il vous plaît. Are we blessed this morning? Sommes-nous bénis ce matin? The final word. Let's Okay. read 1 John chapter 5, Le dernier mot, verse 14 to 15. I just talked about the covenant of agreement, and I've spelled out the terms of the agreement. je viens de donner. God le terme de initiated l'alliance. it. He determines the terms. We are to keep, we are to obey, and he will bring the Le results. Seigneur a établi l'alliance et les termes, nous devons le suivre So the et nous term serons says, bénis. ask, Les termes dit, demande, seek, cherche, knock. frappe. Then he went, keep asking. Et il a dit, continue à He demander. said, don't ask me Jesus, but ask in my name. Faut Ask pas the Father. demander moi Jésus, mais Ask right. demande mon Dieu. When you stand to pray, Quand tu veux prier, make sure you forgive. il faut pardonner tes frères. Hallelujah. Amen.
Have we projected it? It says, and let's all read together. Ready, go. And this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, so our petitioning should be according to his will. And the will of God is the word of God. Whatever we ask is here, is here, is here. Nous sommes confidents que tout ce que nous allons demander dans son nom, il le fera. Et tout ce que nous demandons He will est hear dans la us. Bible. He will hear us. Il va nous écouter. So he sealed his terms and said, Il a couvert ses termes, il a anytime dit, you petition heaven, chaque temps que tu pries, know that sache que once your petition is in accordance to my will, quand tu demandes dans ma volonté, I, Jehovah, will hear you. moi, Seigneur, je vais t'écouter. I will answer you. Je vais te donner les réponses. Je So te whatever you répondrai. ask, you will receive. Ce que tu demandes, tu le When you recevras. seek, you find. Quand tu cherches, tu le You find trouveras. because I'll be the light on your path. Parce que je serai la lumière. When you knock, I'll sur ta open because I hold the key of David. Parce que j'ai la clé de David. Revelation 3. La Révélation chapitre. When I open, no man can shut. When I shut, no man can open. Quand je ferme, So knock. personne ne peut ouvrir. But this knocking should be by my will. Then whatever you ask him must be right. Tout ce que tu demandes doit être Don't juste. ask amiss to fill your lust. Faut pas demander à Keep propos asking de ta and have volonté. the assurance Sois sûr. that once your petition Sois sûr que is according to my will, quand ta prière I est will answer. ma volonté,